Ohimore nyako Ramogi jwanka mora maintiere ageno ne odiochieng' mari orieyo makare machiegne chenro mar ang'ich welo. Igni 6.5 toke koro gikone to koro ng'eto mar bura noero mar Willy Kimani ong'ad kawuono kama bendo achich maduong' mano Leliman koro onchiwne kum kata ong'adne buch tho. Nyako Ramogi en bura noero mabende koro oseyuare kuom thuolo mar higni 6.5 ka penjo maduong' bedo ni to bende mano en ratiro koso mana ka dhongere wacho nyiso ni ratiro moleo to koro nyiso ni ratiro onge kanyo. Nyako Ramogi wantiere kod okil kae mabende wabiro temo godo twak kaluwore koda weche mag yudo ratiro e doho mapacho ka maduong' moloyo en thuolo machalo nade mabende koro bura nyalo kawo e doho kapok anyuola kata ng'ato oyudo ratiro mare. Nyako Ramogi wantiere koda weche mathoth kamagi emoko kuom weche maomiyo pek. The person who of malice aforethought causes death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. And then Section 204 of the Penal Code provides that any person convicted of murder shall be sentenced to death. Riwruok mar okinde kod anyuola mar Willy Kimani orwako ng'eto mar doho ne apisa mag obila mane onego Kimani gi ji ariyo mamoko. That has been the arrangement since President Moi retired, President Kibaki. That has been the arrangement. Yuarruok pod dhi nyime wi arita jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka ogai mar obila kwedo weche ma iwacho ni ne omaye apisas mamoko marite. Doho ma Kisumu koro chungo chenro mar daro johala e chiro ma Nyamlori e boma ma Kisumu nyaka bura mane gimako winj marum. Machiegni Nyako Ramogi chenro mar ang'ich welo par ni nyalo twak kodwe namba mana 360 mano e yor ote machuok bende yudo wakanye mbui mag oganda kama oting'o Facebook, oting'o Instagram, YouTube kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Doho mamalo miyo apisa mar obila Frederick Leliman kum mar nek kaluwore gi ketho mar nego okil kamaloka Willy Kimani kod ji ariyo mamoko e higa mar 2016. Jal bura mar doho mamalo Jesse Lesit bende omiyo Stephen Cheburet kum mar higni 30, Sylvia Wanjiku higni 24 kaachiel gi Peter Ngugi higni 20. Ma koro tieko chenro mar burano moseyuare doho kuom higni mohewa 6. Chris Owino noluwo burano kendo losonwa report machal gi ma. To say the least, this was a most foul murder, an execution that was most heinous. En duoko ma oseriti kuom higni 6. Doho koro ong'ado ni achije 4 mane itudo kod nek mar okil kamaloka Willy Kimani, jariemb apiko moro Josephat Mwendwa to kod jariemb taxi Joseph Mirori ne oketho kendo kumogi. E burano mane omako dho jopiny nono, jang'ad buche Jesse Lesit ne owacho ni nek mar Kimani kod ji ariyogo ne en mar wang' teko kendo kum mane omiyogi oromore godo. I find that the most suitable sentence for each of the accused persons is as follows. Lesit ne oido Frederick Leliman ma bende en obila kod ketho mar ndhiyo kaachiel gi chano nek mar Willy Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Mirori. Leliman bende oyud kod ketho mar chielo gi magina Joseph Mwendwa kaachiel gi sande kuom ndalo 3 motelo ne chwale e doho kaachiel gi tiyo marach kod bonde mare. He captured and killed the deceased Kimani and the deceased Mwirori, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. Stephen Cheburet omi kum mar higni 30 ka ketho mage oyang kaka chano ndhiyo Kimani gi jowetene, tiyo marach kod apisi mare kod riwruok gi Leliman e chano kendo nego Kimani giri. However, he played the critical roles of abducting and holding the deceased at his police station or police post, where he was the senior officer in charge of duty. Sylvia Wanjiku ne omi kum mar higni 24 ka ketho mage ne gin golo Kimani, Mwendwa kod Mirori stesend obila ma Kitengela, konyo Leliman e chenro mar lal kodgi kaachiel gi golo neno ma miriambo ewi lalgi. He made a confession to the police, which I believe helped immensely in the investigation. It was his confession that shaped the investigations. I noted the variations in his confession to the police and his confessions in his defense. He did not color anything white that was black. Peter Ngugi ne ong'ad ne twech mar higni 20
ka ketho mage ne gin chiwo neno ma ogajore e doho. Ka giloso bang' bura makamano, anyuola mar okil Kamalo Kawili Kimani, ogai mar riwruogo kinde pacho kae Eric Theuri kod riwruok mar International Justice Mission opako doho kuom ng'eto makamano. Today we are very happy that justice has been served, and at least now Willie can rest in peace. And along the way we had lost hope. We thought it would never happen, but we really thank God because our God is a God of justice. And I think what we have to say is that the tolerance for what we used to call rogue officers, that tolerance is now over. Negi medo ni ng'eto mar bura makamano en okang' maduong' e tieko wang' teko kaachiel gi siem mager ne obila majendeke. On behalf of the Law Society, we want to thank the judiciary for the sentence that has been given out today. It sends a very strong message against police brutality, against impunity. We have made 185 court appearances in those particular close to 7 years. And today we are happy that justice has been served at last. We expect that courts should be able to give judgments based on evidence and not be swayed by anything. Ringre Willie Kimani kod ji ariyogo ne oyud ka onyume gunia e geng River Tana e gwenge mag Mavoko bang' lal kuom ndalo buora e higa mar 2016. Leliman doho ne oyudo ne odeyo ji adekgo kapok osoyo ringregi ogunde bang'e to ne owitogi e aora ma Oldonyo Sabuk mayudore e kaunti ma Machakos. E kinde ma giwuok e doho ma Milimani Law Courts kama gisebedo ka giluongo pacho kuom thuolo mar higni 6.5 mokalo, anyuola mar mosenindo Willie Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Miruri dhi pacho kod chuny mayot ni gikone to ratiro oyudore. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Law Courts, Nairobi. Nyako Ramogi mana kaka ne wasingo ni wadwa ng'iyo bura no mar Willie Kimani mabende koro gikone orumo dichieng' ma kawuono mano higni 6.5 nyaka ne ji adek nyaka ne neg ji adego. Antiere kod okil Lorin Wadegu mabende wadwa ng'iyo go to bende ratiro mapacho ka nyalo bedo ni thuolo mar higni 6.5 nyiso ni ratiro no ok ochiwo yo makare koso bura makamano nego beni kawo thuolo machalo kamano. To bende mano nyiso nang'o kaluwore ni nitiere buche mag nek mathoth e doho mapacho ka ma kuom higni bura pok wawinjo duoko makare. Machiegni studio inyalo mana lero nyingi matut gi tich mitimo kapok wadhi mbele. An iluonga ni Lorin Wadegu, an okil Kamaloka, wayalo within Nairobi and also outside Nairobi. Machiegni Leliman ong'adne buch tho ka jomoko modong' to ong'adne gi kindi buch higni 30, 24 gi 20. Bende mano winjore koda ketho mane gitimo mar nego Willie Kimani gi joge. Owinjore koda ketho no to nikech ng'ato ka ng'ato nigi level ma en godo culpable. Ka wacho kamano wacho ni ng'ato ka ng'ato nitiere part manotimo e nekni. Koro ing'ado ne bura kaluwore gi part manotimo. Emomiyo degrees ng'eto go opogore kaka gipogore no. Kizungu wacho ni sama ratiro leo to nyiso ni ratiro ok ochiw. Higni 6.5 e bura mar Willie Kimani. Ratiro ochiwo yo makare king'iyo sa koso en gima nonego bed ni nyalo timre kinde machon mondo anyuola mar Willie Kimani gi joma moko oneni no ti kod gi yo makare. An kaneno taneno no chiwe wang' sa nikech cases manitiere e courts waka ging'eny to mondo winjgi matiekgi bende dikaw thuolo. Kiluwo gi witnesses midwa luongi iyudo ni kamoro chieng' moro in gi witness ni moro to chieng' monego bi e court oyudo kata shida moro ok onyal biro. Mano dich mok nyal geng'. Ama wakili mar achiel kuom joma ochung'ne joma nodonjnegigo oyudo dich moro. Koro mondo keso ng'adi machop giko mare en gima ok nyal timre gi dakika achiel kaka dwaher to nikech cases mamoko be nitie manotelo ne magi. Achiel ariyo adek bende nyalo timore manyalo bago case kik dhi mapiyo kaka wanyalo dware. Lakini berne ni gikone to justice oyudore kaka ni dware. Erokamano nyalo mana wuono matin to nikech magi joma bende nonegi e higa mar 2016 mana historia matin kachiel gi ang'o gidi manodonjne gi godo gima koro miyo ni ng'at machielo ni koda ing'ado ne buch tho to joma moko omigi mana higni 20, 24 gi 30.
Gima notimore ni Willy Kimani ne en wakili no dhi chung' ne client mare to ne gidhi donje court moro ni Mavoko. Koro kane giwuok kanyo to police manodhi donjne ni chali nokomor gi gima ne dhi mbele ema nomiyo organize ma jogi obedo abducted ma giko ne ochwe oneg-gi. Ka luwore gi kaka gitimo kamano mondo buch nek obed nek nitie gik moko ariyo manyaka ng'i. Achiel waluongo ni actors reas, achiel waluongo ni mens rea. Mens rea ni pachi oparo mar timo gima idhi timo ni. Actors rea itime adier aparo na bro negi to chopo manegi. Mano ema koro nyalo kelo that culpability. Koro gigite mar the first accused Lilman. Yes, mondo enong'adne mano nyiso ni the prosecution was able to prove beyond reasonable doubt ni elements ariyogi ne nitiere wiye. Oparo o execute. Jomachielo gi nyalo yudo ni either circumstantially they were there. Either ntie mana kaka gitudore case ka, but there's some bit of element that was lacking mondo mikoro chop beyond reasonable doubt. But they were also part of the execution process. Koro ng'ato ka ng'ato ing'ado ne bura kaluwore gi kaka koto neno participation mare kacha. Ng'eto makawuono ni nyiso oganda nang'o ewi buche mag nek. Wang'eyo ni nitiere buche mathoth e doho mapacho ka nyaka jogo eko madongo manonegi to kaka wuono pok oyud adiera kaluwore koda tho magi. Bende nyiso ni geno nitiere koso luwore mana ni Leliman kata Willy Kimani kaluwore gi ni ne en okil emomiyo koro duoko mare oyudi. Geno nitie, court tiyo tije monego ti, okinde bende tiyo tijgi mondo okony jo Kenya mondo ginyal yudo ratiro margi. Gima wanyalo wacho ni nyalo kelo bagni en ka police ka, nikech sama gimoro timore, the first people to arrive at that scene gine monego beni gi process scene maber ema gibro konyo godo case machop giko mare. Ka makosa timore ko chakre gi chakruok ka manyiso ni tich dhi bedo matek mbele kacha. Geno nitie, police tiyo tijegi, okinde tiyo tijegi, doho bende tiyo tije. Erokamano nang'o kata en wach maduong' manade ma oganda nyalo somo kowuok kuom nek kaachiel koda bura mogol kaluwore ni nitiere ji ariyo mamoko mabende kopogore kod Leliman gi Mwenda mabende ne gin kopogore kod Leliman nitiere Josephine mane en obila mabende chieng'ne mane ndiko book kata occurrence book to nitiere jalo mabende ene manochiwo ne sirikal chenro kata gigo manotimore manomiyo ji adekgi nonegi to gikone oyudo kum. Ang'o ma jopiny onego bed ni somo kaluwore koda weche mag nek machal kama? Gima jopiny onego bed ni somo kaluwore gi weche mag nek machalo kama en mokwongo onge gima nyalo timore mudho miwach ni ok bing'ere. Bro ng'ere mana achiel kuomgi. Mar ariyo, every action ma ng'ato timo nigi reaction mare. To gikone ng'ato ka ng'ato bro yudo kumne kaluwore gi participation mare e gimotimono. Ka en nek ka dibed ni ine mani dhi tango ni ng'anecho ine ibro kumi bende kaluwore gi kaka ichiwo statement marino. Ka ine mani dhi mideyo ng'ato, you know, all those circumstances ng'ato ka ng'ato ibro ng'i kaluwore gi participation mare. Jareno onego timang'o e sama ochiwo nende mondo bed kaka jalo mitiyogo ka janeno to kachiel kuom jogo ma onywake i bura? Janeno onego chiwa neno, wacha dier gima noneno, gima notimore. Onge science kanyo. Wach gima ni neno kaka notimore to kanyitie katieka. Ka koto neno ni nitiere kaka ni participate bende ibro loki bedo mana accused person. Nikech luwore gi evidence michiwo kachacha ema bro neno ibro ming'eyo ni iketi kanye. In janeno koso imbe in achich. Ang'o miyo buche mag nek budho e doho mapacho ka? Buche mag nek budho nikech mokwongo wan gi backlog. Cases ng'eny. To judges netin. Mar ariyo iyudo ka mondo ichop that walongo ni beyond reasonable that threshold. Mi prove case ng'ata mawuotho nyalo ng'iyo mawach ni nyewe ng'ani ema notimo ma. It's a process. Nyaki luong joneno magichiw testimony margi to samoro yudo ka mano nyalo rokore matin nikech inyalo luongo kata janeno moro to en affected machiegno ok onyal wuoyo. Nyaku ka odiochieng' machielo.
ama uchopo e nyim doho chieng'no, doho ok nyal bedo chieng'no nikech achiel ariyo adek, iyudo ka ibro choru nyaka tarik machielo. Aneno ka doho chiwo ndalo 14 ne oro ote mar apil ne jogo ma bende koro yudo kum kawuono. Ponono ni Leliman gi jomoko adek makoro kum kawuono ode doho mar apil. Ginang'o giri, ang'o ma nyalo timore, ang'o mok nyal timore e doho mar apil? Ginyalo dhi e doho mar apil ka gineno ni kum mong'adne gini ok ber, to gibro chiwo sababu momiyo gineno ni ok ber. Kaluwore gi gima gidhi present e apil kachacha, either inyalo duoknegi piny ama ginyalo maintain, nikech ka ng'ato oseng'adne buch tho, it cannot go beyond that, en buch tho no. Koro jomodong' jo higni 20, 30 gi samoro inyalo duoknegi piny ama inyalo medi kaluwore gi apigi. Manyiso ni buch tho ok nyal duok chien? Buch tho inyalo duoke chien kaluwore gi, ok nyal tere mbele, inyalo mana duoke chien kaluwore gi evidence mitere mbele kachacha. Ka gineno ni it was so severe, nitiere inyalo yudo moro mopogore gi mar tho no, kaluwore gi whatever evidence will present. Erokamano ahinya. Mano Kilorin Wadegu kabede watwak ewi bura mar Willy Kimani ma higni 6.5 toke to koro oyud ratiro ne anyuola kabende koro achije kara jogo mabende koro sani oseyud koda ketho mar nek omi kum mopogore opogore. Achiel kuom gi en obila Joseph Leliman mabende koro ng'adne buch tho ka jowadgi modong' to mi higni mopogore opogore. Nyakoro gi wadhi nyime kama ogai mar obila Jafeth Koome okoni arita mane en jatend piny Uhuru Kenyatta pod nitiere makare kata obedo ni gitimo lokruok ne kweth obila ma yande rite. Koome mane loso Mombasa okoni okang' ma gikawno en kaluwore gi chik mar obila malero ni jatend piny moseritaya nyaka koro toriti gi obila manie ngas ma piny kipimo kod jatend piny manie tich. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ogai mar obila Jafeth Koome koro owuok oko mar lero moko kuom lokruoge ma gitimo ne obila mosebedo ka rito jatend piny Kenya moseritaya Uhuru Kenyatta. E twak mare gi jofwamb weche Mombasa, Koome olero ni obila ma yande otelo ne arita Uhuru Kenyatta ne en komanda manie ngas mar jalup ogai mar obila, omiyo koseritaya to nyaka koro rite gi mano manie ngas ma piny ma en superintendent kaka chik dwaro. Kulingana na policy yetu, ukishatoka ofisi kama raisi, komanda wa security yako ni superintendent wa polisi, ambaye anaripoti kwa yule kamanda wa kikosi cha kulinda ama kuhakikisha kuna ulinzi kwa raisi na wale waliostaafu, ambaye nimesema ni rank ya AIG because of command and control. The officer who was there, again I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities commensurate with his rank. Ogaino oseyo moko kuom jogo matemo tudo kang' makamano gi weche mag siasa, kolero ni en oluwo mana chik mosebedo katiyo e pacho ka mamiye thuolo mar timo lokruoge makamago. Tuko na policy na si mimi nilitengeneza, nilipata kwa ofisi, inasema ukishatoka kwa ofisi utabaki na askari namba hii. Uko kwa ofisi utakuwa namba hii. Hivyo hivyo hata wale mainspector general wamestaafu, kuna wenzangu wamestaafu, wawezi kuwa na nambari sawa ya ku provide security kwao kama ile niko nayo. Lokruok makamano ne bende okoni otimne apisas maende rito jotend migepe tend Uhuru Kenyatta makoro sani oseritaya. Kata kamano, oramo ni arita mar jotelogo duto pod nitiere makare. Waziri ambaye amestaafu ahitaji ulinzi sawa na yule yako kwa ofisi. Na nimeeleza ya kwamba saa huu vile tunaongea, waziri wangu wa interior ako Mandera. Yule waziri alitoka kwa ofisi wa interior ako shambani kwake. Atoki shambani kwa shamba lake. Sasa jameni, yule waziri yako ofisini, ako kule Mandera saa huu vile tunazungumuza, ako Moyale. Ulinzi wake na yule yako ako shambani ameritaya. Simple logic. Omiadwa kwacho ne jo Kenya kwanza ni giae weche manono. Gikaw askachi Uhuru giduokne mondo jatelo mar Kenya manyotiyo moweyo obed gi kwe ni en gi rit maber. Ang'o miyo sani ema gidwa gole
askechegego. Akwerogi ni gitimne jo Kenya gimanyo gichikogi, gitimne jo Kenya duoko nengo mafuta piny, giduok nengo mogo piny, giduok nengo sukari piny, giduok nengo pi piny, kada pi koro med nengo ne to ka pi odhi malo kada jadhier wang' no konyre. Jatelo no mane loso bang' yuore romo mane okelo kanyakla jod bura Mombasa ne bende okoni piny owacho keto maino mar jiwo arita kaluwore gi ywaruok mag jopur kod jokwath mosebedo katimore nikech wach oro. We are seeing many cases, incidents where there is conflict between communities competing for water and the pasture. Out of that, we have lost some lives because of that confrontation I've talked about. I'm aware the government is doing everything possible to provide water and the food to the places within our country where there is hunger, there is water shortage. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission gikone oro jopuonj manyien 6 ma ore skul ma Itumbi DOK tok jopuonje 7 mag skul no maki kendo riembe tich. Ka Crispin Otieno leronwa sani koro en odiochieng' mar 2 ma jopuonjre onge jopuonj e skul no ka jopuonjre go bende koro ok chopi e skul. Sang'wen okinyi gari moting'o jopuonj 7 mane omaki kaluwore kod tipo mane luorore e mbui mano mako jopuonjre e skundgi koket timo timbe anjao ne ochopi e doho ma Ugembo e mbele jang'ad bura Paul Biwott. Doho no notamore kwayo mar medo dino ne jopuonjgo kuom ndalo moko 7. Biwott koro ong'ado ni jopuonjgo ibiro dinnegi mana kuom ndalo 2 ka nonro medo dhi nyime. For now, the accused will be detained for only 2 days. Today and tomorrow. We mentioned it on Monday, with a view to having them take plea or they will be discharged on bond terms to be decided by the court. Sama magi dhi nyime, duol mandiko jopuonj TSC ondiko barua mar ndiko jopuonj 6 e skund primar ma Itumbe DOK. E sama jopuonje motud gi keth to koro ochung' e tich. Learning is going on in the school. The TSC, I have my counterpart here. We have already have the 5 teachers who affected have been replaced, and learning is going on in the school. It was only disrupted within 1 day when the case was being handled, but I thank also my agency team for having moved with speed to handle the case, and we are very sorry to the Republic for what might have transpired. Ramogi TV nolimo skund no ma Itumbe DOK tok riembe tich jopuonjgo, to ma e kaka skul no chalo e odiochieng' mar 2 nyaka ne weche meny skund no. Klese osebed ka olor kuom ndalo 2 ka koro nyaka sani riwruok makedo ne jopuonj NAT bade magucha ywago chal mar skund no kaluwore kod nok mar jopuonj. Even in class, even when we were told for pupils to learn what they are doing well, you do demonstrations, you illustrate, you explain, and therefore the children were supposed to demonstrate and show the teachers what they were doing so that the teachers could be able to find ways and means of mitigating what they were doing. But now that it has come out negatively, I'm urging even our government, as much as our teachers have been demonized, and I want to repeat, demonized, the government should not go sleeping. This is an eye-opener to know what is going on in our societies. Moko kuom jonyuol e skund no bende dwaro chenro mag somo odhi nyime ka giwacho ni nyithindgi hinyore. Vile tumeona hapa shule imepaki bila wanafunzi, walimu hakuna, na hiyo sasa imetuletea machozi mengi. Na mimi hata walimu wenye walistakiwa jana kotini, hata leo wamerejeshwa huko. Mimi kwa wale walimu, madam mmoja ni hata ndiye anasaidianga watoto wangu. So sasa akienda nyumbani vile nilisikia ati wamepewa interdictions, ni kama mmenimaliza mimi. Ni ile msamaha kwanza tunaomba kwa wale wote waliofanya hicho kitendo. Saa zingine ukipiga mahesabu unaona tu ni kama walidhania ni mchezo, lakini mchezo ukageuka kuwa dhiki. Kwa hivyo tunaomba msamaha kwa hao wote waliohusika, walimu, kitendo hicho walifanya, hata wao wafikirie vizuri
mahali wapo, shule yetu iendelee kuendelea mbele. Kata obedo ni duol mochung' ne ndiko jopuonj mathuth kamano TSC kaachiel kod migawo mochung' ne weche somo wacho ni jopuonj 6 oseore skulni mar Itumbe DOK. Chal mar skulni nyiso ni joklas 8 kende ema sani nitiere skulni, ka moko modong' to pod nitiere dala chakre nyoro. Jopuonj 2 bende modong' e skulni. Crispin Otieno, Ramogi TV, Nyamache, kaunti ma Kisii. Apisa migawo mar somo dhi nyime kod limo sikunde mag junior sekondar ka gichiwo siem ne jopuonjre ma pok odonjo sikul e seche mar riwruok mar jopuonj NATO sayo piny owacho kuom rem chiwo jopuonj moromo ne tayo somono. Jojuma nigi mathoth. En odiechieng' mar 5 nyaka ne chenro mar somo ma junior secondary school koro chakre. Lipot mawuok kuom migawono mar somo yango ni maloyo atamalo 60 mag jopuonjre osedonjo junior secondary school e gwego mag Nyanza kae kaunti ma Migori, to maromo atamalo 80 bende osedonjo e skunde ma opogore opogore. Throughout this week since Monday, those learners have been joining their schools, and as of yesterday we had well over 80%. Chenro mar rwako jopuonjre e junior secondary school pod dhi nyime ka pisas mawuok e migawono mar somo bende koro pod limo skunde mopogore opogore mar ng'ine chenro ni koro tim e yono makare. The remaining learners who may not have joined, that they need to move very fast and join schools, because the joining of junior secondary is unconditional. The government has issued and will be issuing 15,000 to support their tuition and infrastructure improvement in the various schools that they will be joining. And therefore there is no reason why any parent should keep his or her child out of school. Apisas e migawono mar somo ka otende kod jotend arita kwe e kaunti ni ma Migori wacho ni ka ochakore juma manyien gidhi chako timo pedha ni jopuonjrego ma nyaka sani pok odonjo e skul. We have the knowledge of every family who had a student where, and when we begin that process of mopping up, we are always very sure to succeed. And I know we will succeed. We have given very clear instructions through the county commissioner that any learner who should be in school and is not yet in school, the chiefs and our DCCs should ensure that that is effected so that all of them are in school as immediate as it can be practically possible. E seche ma magi timore, riwruogno makelo trogo mag jopuonj NAT ywak ni piny owacho pok oketo gigo madwarore mondo chenrogo mag somo e junior secondary school koro dhi makare. Teacher being posted to a school to handle grade 7, and then the streams are 5 or 4. I think that is a big joke. As it is now, there's a total shortage of teachers. Jagoro maduong' ma NAT Collins Oyu wacho ni skunde mathoth pok chenrogo mag somo koro chakore nikech midhiero mopogore opogore ma oting'o mano maronge mar buge. Learners are in classes. Nothing much is happening. And in one of the schools, a head teacher was quick to note that even the textbooks, I think I was only shown agriculture textbooks. Yeah, only agriculture. Nothing more. Kaunti ni ma Migori, piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo yando osepwodho sikunde maromo 700 ma chenrono mar somo ma junior secondary school koro dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho kokalo e migawo mar somo golo omenda maromo bilion 2.7 mag siro jopuonjre mag balariany mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Ahinya omenda go dhi siro jopuonjre ma ikore ne piny mar tieko semester mar hik somo 2022-2023. Omenda ne ochwal e sama jopuonjre mag balariany ma just e county ma Siaya nogolo ywak e deko mar duol mar HELB chwalo omenda mag somo. Jopuonjre go bende ochiwo ywak gi ne kuonde tiegruok mopogore opogore ma osebedo ka tuono gi thuolo mar yudo tiegruok mondo yienegi gisom kinde ma girito omenda mag somo. Comrades Ria, Comrades Zigzaga. We are supporting His Excellency Dr. William Samoei Ruto
And we are focused, visionary student leaders and comrades at large in this country. And we can't support the current government when we are very hungry, when we don't sleep well, when we don't have school fees, when we have insecurity issues. We have got comrades who have graduated from the universities. They have not been given chances for internships in the government of the Republic of Kenya. We have been hearing during the campaign periods, all our leaders, they come up with manifestos. They come up with manifestos of job creation. They say that when they are elected, they are going to create job opportunities for our youths. But we have not seen it being articulated. They have been in the office for the last 5 months. We have not seen it being put into actions. Majorly, let me strengthen about the health sector. You find that most of the students nowadays are dropping out of the schools. They are deferring from their education, and let's see our future. Where will our future be? Apisas kara apis mar gavana ma county ma Homa Bay ogolo omenda maromo $130 mar siro somb jopuonjre maromo 270 madhi donje klas 9 e bwo chenro mar Fins to Swim ma en chenro mar siro somb jopuonjre go. Kaka jafwambo marwa mar siro somb jopuonjre bende ne odhi nyime e county ma Migori kod mano ma Kisumu. Jopuonjre go manotimo penj mar klas 8 kendo yudo max 350 kadhi nyime koro ne yudo thuolo mar buonjo bang' apis gavana ma Homa Bay kawo ting' mar chulo negi school fees chakre klas 9 nyaka chieng' moro gitiek sombgi e mbalariany. Gavana Gladys Wanga manotelo e chenro mar chiwo chege ne jopuonjre go ne okoni dwaro mare en mondo jopuonjre go osome yo ma owinjore ka okoni ma opore kod chulo negi school fees bende ne gichiwo negi gigo te ma idwaro gigo ka gidonjo e klas 9. Onge gimwa nyalo timo ne thurwa ka maloni nyithindwa osomo. Molo to nyithindwa manokalo penj mowuo penj nyaka oko. Atiende ni sawuono wachako wuoth mar neno ni nyithindwa bro bedo dakteche nikech nyithindogi ka gidhi e skul pachgi koro ok par wach fees. Imbe pachi ok chandre. In kori ng'iyo nyathi machielo ma to kori wenwa. Gavana Wanga mani oten gi apisas mamoko e piny owacho mare oyango ni omenda ma itiyogo e siro somb jopuonjre go gidhi medo mondo gikaw jopuonjre mathoth ma wigi bith to wuok e familia ma yutogi ni piny. Wagolo basari e 2.5 million per ward, watero basari e 5 million per ward. Mondo koro nyithindo wang'ni noyudo nyithindo 500 e ward, wang'ni gidhi bedo nyithindo 1,000. Scholarship be wadhi medo pesa ne nikech ang'o? Wadhi medo wi nyithindo gi wachak wadhi medo nyithindo moko. Matiende ni nyaka med pesa mar scholarship bende. Kae kaunti ma Kisumu maromo jopuonjre 220 mawuok Nyanza gi Western ne oyudo sir mar somo kawuok e bengi mar KCB. Jopuonjre go gin moko kuom jopuonjre maromo 1,000 madhi yudo sir makamano e pachoka kendo gibiro chako somo kokalo sirno kochakore juma manyien. Bengi no oseketo tenge omenda maromo $7 mar siro somb jopuonjre higani kendo chenro no geto jopuonjre mariek to wuok e familia ma yutogi ni piny. The cost of education is rising. The new education system in this country is expensive. From the controversial CBC to junior secondary schools, TVETs and universities, parents and guardians are overburdened. Had it not been for scholarships such as the one we are unveiling today and witnessing their recipients, many students would be locked out of schools and colleges. I urge the corporate entities not to regret giving out these millions to the needy because it helps them to play a role in the support of the community. Every year the bank commits 1.5% of the profit that the bank makes, and this goes back to run the programs that we run within the foundation to help our youth, to address the issue, the current issue of unemployment, and to address the current issue of some students not being able to get access to basic education. Kumachielo bende I kaunti ma Migori jopuonjre 76 manotimo penj mar KCPE ne oyudo sir kawuok e bengi mar Equity e bade mar kaunti no e bwo chenro gi mar somo ma ong'ere ni elimu scholarship mar siro sombgi ka gidonjo e klas 9. Yeah, most of the time
4 or 5 cases, we have had issues of learners dropping out, and most of those scenarios are dealt with the selection board. Because if the learners has to drop out, the board has to sit back and sit again and be able to evaluate what were the reasons why these learners had to drop out of the program, and how can it be salvaged. Because before even it gets to a level of removing the learner from the program, we must get to all the facts and know how can the situation be salvaged, because we need all our learners. As we pick them, they should be able to complete their studies and realize the dream of their lives through this program. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tok report mar Alia Beach no ematero wayo mokwongo e chenro mar ang'ich welo kikidhi mabor pod wan gi weche mathoth. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shabaiki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni kendo nyako Ramogi, komiti matayo chenro mar ik mosenindo ngire George Magoha oyango kuonde ma ringre biro kaloe motelo ne ik mare tarik 11 dweni. Komiti olero ni ringre biro tere skunde moyiedhi mbalariany ma Nairobi kaachiel kod betre mar piny Nigeria e boma ma Nairobi. Sharon Ong'ao miyo waler. Komiti mochung' ne liend mosenindo ngire George Magoha oyango chenro mar neno ringre Magoha motelo ne iko mare tarik 11 mar dweni. Jachiw wach e lo kamiti makamano Dr. Julius Juana manotiyo kod ngire Magoha kaka jagoro mongirore e migao mar somo emano yango chenro makamano. On February 8th, 2023, a farewell caravan shall proceed from Lee Funeral Home through some of the places that defined Professor Magoha's adult life, including the College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Pritt, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square, and Starehe Boys Center. Juan olero ni ringre Magoha ibiro ter e sikunde mopogore moyiedhi e counties ma Nairobi kod Siaya. Kalora ni Magoha ne ohero tudruok kod nyithi sikul e kinde manotayo migao mar somo. On February the 10th, 2023, the body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala
at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School, Yala, St. Mary's High School, Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia. Misa mar kopo mogik mar ringre Magoha ibiro tim e mbalariany ma Odera Akango manie kaunti ma Siaya motelo ne ik mare e dalane mantiere Gem Umiro. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Akango University campus in Yala starting at 10 a.m. The family notes with gratitude the immense love for and high regard with which the late Professor Magoha was held by Kenyans from all walks of life. Komiti no olero ni gibiro chiwo chenro mogik mar kopo mar mosenindo chieng' tich ariyo mar juma manyien. Familia mar Magoha medo goyo erokamano ne oganda ma pacho kae kuom sir makende magisebedo ka giyudo bang' tho mar ngire George Magoha ma bende nowito ngimane chieng' tarik 24 mar dwe mokalo kaluwore kod buok mar adundo. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka Ramogi ka piny Kenya riwore kod pinje mamoko e jumani mar medo okenge makedo kod kansa wakelo ni sigana mar Meril Awuor Omoto. Meril en miyo ma jahigni 45 mosedak kod tuo mar kansa mar dhod nyodo kuom higni 7. Wuoth okosebedo mayot ka osekali akwede ng'ol kod nyaw mar del. Magi duto okosemono Meril dago ngimane mapile kendo jiwo oganda mamoko modagi kansa ma e sigand Siniani. Wachako wuoth achiel kachiel ka wachomo dala Meril Omoto. E kar sa achiel mar okinyi wayudo Meril kodich gi tijene oikore mar dhi tich. Meril ohero ler kendo maua gi yiende mede ngima. Gichien oneno ka ng'ama pok obedo gi chandruok. Kata kamano Meril ni kod mbala mokel gi kansa mar dhod nyodo mano yude go higni 7 mokalo. Wuoth mar kedo gi tuo kansa ok osebedo mayot. Meril, ma en japuonj e skul primar ma Aria e boma ma Kisumu, leronwa pek mosekali e chiedho gi kansa no. Thieth mar kansa tek, odwaro pesa mang'eny kabisa. Mondo thiedhi mondo iyud yath makare, nyaka iti mana gi pesa mang'eny, koka inya bedo gadieri ni iyudo thieth e yo maber. Ing'e kaka uchumi besa ni tek, seche moko igombo ni iyud giri moro mayot icham, lakini kako isebedo gi condition kaka kansa kamae, to dwaro ni mondo icham chiemo mana kaka daktari dwaro ni cham. Thiedho kansa bende noweyo Meril gi ng'ol mar del. Ka cells mag lith lwetege kod tiendene odong' kong'ol, gino mowacho ni samoro miye luoro mar kwayo kony e kind oganda ma ok ong'eyo chandruok mare. Kaka an ne kansa timna chemotherapy, no wang' den ne onego cells e denda te. Nyiriri mag denda mangima nyaka gi manen gi cells go, manen gi cancer cells. Lwetega gi notho, tiendega be otho. Koro iyudo ka seche moko kidhi kata limo ng'ato to ni irwako wuoche ma closed, ma open shoes ma nyaka ng'ato rwakni. Yudo ka koro tek nikech be wi kuot kaka irom ni nidwa ng'iso ng'ato ni gony na wuoche, to be kapo nang'o osegonyoni kendo ng'iso ng'ato ni rwakna. Bedo ni en japuonj, Meril oseyudo ng'ikruok e yor tije. Gima nochwanyo chunye moloyo en akwede manonyise gi jatelo machon mar skul mopuonje. Ok nobedo mayot kuome mondo elewa ni an gi condition. Kata kaka nadhi ofise mabet kode mapimone, tok ne yotne. Be seche te nonena kaka ng'ama malinga. Seche te kata kawuok adhi e klas, kawuotho mos, oneno ni aketho sa mar nyithindo. Koro nochopo kama en owuon nong'isa ni skul mapuonjeno ok en mar joma tuo. Kata kamano Sinani kod jiwruok nomiyo kalo e tembego duto. To safari sami ichake, inyang'e ni chake ni dhi chopo mangima. To endara ka sami wuotho, inyalo chopo, seche moko kinya chopo. Ndara nya bedo gi
potholes matiende ni gari kata ka en gari nyalo donje bur to wuok. Sani Merrill mor ni dende chiedho makare kendo oganda duto moluore odak kode yo makare. Merrill koro kawo ting' mar jiwo kendo chiedho oganda kopuonjogi wi tuo mar kansa. E group moro mawinjo ka ji wacho mbaka mar kansa, tachiko ita mos to adonjo tanyisogi ni pare uru ni kansa muwuoyeno an awuon asekale. Koro ka ng'ato ng'iya to ng'iyo gima kansa en to ok one ka in adiri, lakini gikone to wacho ni ka in iwuon kamichung'e no iwacho ni isebedo gi kansa to michal idendi ler kendo dendi otegno kama, then karimiya teko. Ote mar Merrill maduong' en ni mondo oganda opimre chon kendo ter nyithindgi oyud chanjo mar kansa mar dhod nyodo ma sani chiwo nono e ute thieth mag piny owacho ne nyithindo manyiri e kind higni 9 kod 15. Mang'eny osiptal monego nasot. Emomiyo abiro mondo miya pesa misebet kikano. Pesa onge, pesa nitie e bank. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundiala la juu. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya Makarao. Tazama Makarao sasa ndani ya View Sasa. Glass, are we together? Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyakromo gimane makelo e giko mar chenro mar ang'ich welo warom kendo e chenro mar rimore in mani kawo thuolo mari mar budho koda e chenro ni. Erokamano. Nyinga Simfros Okinda Jaloko Winnie Adoyo. Joy comes to your home. It's Jesus! Music comes. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail